Good morning, everyone. So today we are discussing about the land reform measures here. So in the previous session, we have been discussed about the different number of land reforms, different number of measures we are quoted. So that is of abolition of zamindari system, that is abolition of intermediaries. We have been discussed tenancy reforms. We have been discussed and ceiling on land holding of the land. We have been discussed. So at the time of post reform period, after there is an that the mainly under the in the post reform period, in the post reform period there is a number of exemptions has been increased, number of exemptions has been increased to spirit of the act, to increase the spirit of the act has failed to achieve, failed to achieve the desired goals, whatever the goals they have been set, so they have been not achieved of the desired goals, ఏదైతే అనుకున్నారో అది సాధించలేకపోయారన్నమాట. ఏదైతే అనుకున్నారో, ఏవైతే గోల్స్ రీచ్ అవ్వాలి అని అనుకున్నారో ఈ 5-year plan లో, so they have not achieved. So that's what here the ceiling act has not been implemented properly. ఎందుకు ఎందుకు అచీవ్ కాలేకపోయినాయి? సో వాట్ దే హ్యావ్ బిన్ దట్, సో ద సీలింగ్ యాక్ట్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ ప్రాపర్లీ implemented, properly not been implemented. Because of that they have been facing the problems they have been done. So because of that what they have been done, so they have been taken some more measures, that is of what here consolidation of land holdings. So they have been taken the other measures. So that is nothing but what here consolidation of land holdings, consolidation of land holdings. So they have been taken the other measures. What are those particular measures? So the first one is a consolidation of land holdings. Consolidation in the sense what here clubbing of the land holdings here. So land holdings small and fragmented in India. So the land holdings ఏవైతే excess land మనము ల్యాండ్ లార్డ్స్ నుంచి ఏదైతే తీసుకున్నామో అవి చిన్నగా ఉన్నాయన్నమాట, చిన్నవి. ఫ్రాగ్మెంట్ అంటే ఏంటి, కొంచెం కొంచెం కోతలుగా అక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి కొంచెం కొంచెంగా తీసుకోవడం జరిగింది. సో హియర్ దట్ ద ల్యాండ్ హోల్డింగ్స్ ఆర్ స్మాల్, చిన్నవి అండ్ ఫ్రాగ్మెంటెడ్. సో ఇన్ ఇండియా సో సచ్ అనెకనామిక్ హోల్డింగ్స్, అనెకనామిక్ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు చిన్న చిన్నవి ఒక ఎకరం, ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఉన్న దాంట్లో నుంచి ఏదో కొంచెం అంత పాట, చిన్న చిన్న పాట వచ్చింది, దాన్ని అంతా కూడా ఎలా చేయగలుగుతాము, సాగు పని చేయడానికి పనికిరావు కదా. సో కాబట్టి ఏం చేశారు వాళ్ళు, so such a land, so the land which has been taken such an uneconomic, it is not there in the form of an economic, so such an economic holdings are suitable to improve the agricultural practices here. It is not suitable for the increase the agricultural practices. So that what they have been done, so the government has encouraged the consolidation. అంటే ఏంటి, ఆ చిన్న చిన్న పార్ట్స్ అన్నింటినీ కూడా తెచ్చేసి ఒక చోట కలపడం, ఆ చిన్న చిన్న పార్ట్స్. ఇప్పుడు నీకు ఒక 18 ఎకర్స్ ఉంది, 18.5 ఎకర్స్ ఉంది. సో దాంట్లో ఏంటి, మీ ఫ్యామిలీలో 5 మెంబర్స్ ఉన్నారు, 18.5 ఎకర్స్ ఉంది. అయితే ఏం చేస్తారు, 18 ఎకర్స్ మీకు ఇచ్చేసి ఆ హాఫ్ ఎకర్ మీ దగ్గర నుంచి తీసేసుకుంటారు. తర్వాత ఇంకో ఫ్యామిలీలో 19 ఎకర్స్ ఉంది, 18 ఎకర్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చేసి అందులో కూడా 5 మెంబర్స్. సో 18 acres వాళ్ళకి వచ్చేసి ఆ 1 acre of land. So they are going to be consolidated, all the parts of land which has been holding from the others landlords, so that can be consolidated together here. So holdings are not so encouraged and consolidated to solve this particular problem here. So ఆ ప్రాబ్లమ్ ఆ చిన్న చిన్న కోతలుగా తీసుకున్న ల్యాండ్ అంతా కూడా చిన్న చిన్న అదేంటి ఈనాములు ఇవ్వడము అట్లా అంటారు కదా, అక్కడ గుంటల్లాగా ఉన్న భూమిని అంతా కూడా ఒక దగ్గర కలిపేయడం అంట. So here consolidation to solve this problem, solving the problem. So under this reforms, Punjab, Haryana and Maharashtra states could provide economic holdings. So economic holdings ఎవరెవరు తీసుకున్నారు, ఫస్ట్ Punjab, Haryana, Maharashtra. Punjab, Haryana, Maharashtra states could provide the economic holdings to considerable number of farmers with small and fragmented holdings here. Small and fragmented holdings. So by September 2001, by September 2001, up to the September 2001, only 1,633 lakh acres, 1,633 lakh acres were consolidated. ఎంత ల్యాండ్ కన్సాలిడేట్ చేయడం జరిగింది, 1,633 lakh acres.
1633 lakh acres. 1633 lakh acres can be consolidated under this particular method here. So here the farmers and fragmented holdings. So here consolidated farmers in many states. The farmers in the many number of states. India is going to be at present consisting of 29 states here. So the many number of states. So the farmers of many states have not come forward to cooperate. Of therefore the consolidated has been slow here. So what will be happen? All the farmers, the different number of state farmers cannot be cooperated with this by the government here. So with that, what will be happen here? The consolidation has been slow. It has been a process ఏమైపోయింది స్లోగా మారిపోయింది అనమాట. కంప్లీట్గా ఫాస్ట్గా వర్క్ జరగకుండా స్లోగా అంటే ఏంటి కోఆపరేషన్ ఉంటేనే కదా వర్క్ అనేది తొందరగా జరుగుతుంది. So there is no cooperation. What will be happen here? The work will become slow here. So that is the one thing here. And the second one, cooperative farming. The second one is what here? Cooperative farming. The next one is what here? Cooperative farming. So under the cooperative farming, so this is not a reform. This is actually, it is not a reform. It is going to be depends on the voluntary spirit. Voluntary అంటే ఏంటి వాళ్ళ ఇష్టపూర్వకంగా ఎవరైతే ముందుకు వస్తారో సేవా దృక్పథంతో అలా చేయడం అన్నమాట. అర్థమైందా? ఇది రిఫార్మ్లో లేదు, యాక్ట్లో లేదు. ఏంటి సేవా దృక్పథంతో ఎవరైతే వచ్చి హెల్ప్ చేయడానికి హెల్పింగ్ నేచర్తో ఎవరైతే ముందుకు వచ్చి చేస్తారో ఆ విధంగా. సో ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ ద డిపెండ్స్ ఆన్ వాలంటరీ స్పిరిట్. అంటే నేను ఒక వ్యక్తిని సాయం చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాను అని. సో హియర్ వాలంటరీ స్పిరిట్స్. ఫార్మర్స్ ఇన్ అన్ ఏరియా కెన్ జాయిన్ ద స్మాల్ హోల్డింగ్స్ బై పూలింగ్ ద ల్యాండ్. ఎవరైతే చిన్న చిన్న హోల్డింగ్స్ ఉన్నాయో అంటే ఏంటి తక్కువ భూమి ఉందో పంట పండించడానికి వాళ్ళందరూ కూడా ఏంటి వాళ్ళ ఉద్దేశపూర్వకంగానే భూమిని అంతా కూడా ఒక చోట చేర్చి పండించడానికి పూలింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ వాట్ హియర్ క్లబ్బింగ్ టుగెదర్. సో హియర్ పూలింగ్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ హోల్డింగ్స్. సో హియర్ కోఆపరేటివ్ ఫార్మ్స్ ఇస్ మేనేజ్డ్ బై ద ఎలక్టెడ్ బాడీ. సో అలా అంతా కూడా ఒక దగ్గర చేర్చిన భూమికి అంతా కూడా ఏం చేస్తారు? ఒక వ్యక్తిని ఎన్నుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఏం చేస్తారు? ఒక వ్యక్తిని ఎన్నుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఆ ఎన్నుకొని ఏం చేస్తారు? వన్ పర్సన్ కెన్ బి elected and had advantages will be gained for the scale farming with the government support here. So ఆ ల్యాండ్ అంతా కూడా ఏంటి గవర్నమెంట్ సపోర్ట్తో పంట పండించడం అనేది జరుగుతుంది. సో హియర్ however cooperative farming has not been effective due to the different reasons here. అంత ఎఫెక్టివ్గా వర్క్ చేయలేదు. So cooperative farming is also not that much effectively. It has been not worked due to what here? Different number of reasons. So one person, one farmer is saying, I have been given the more number of holding, I have been given the less number of holding. So here there is a different number of reasons. So it has been also got it the failure here. So lack of motivation is also not available for them here. And role of being the farmers, they will become the farmers and facing the inefficient administration. Proper administration is not there. And distribution of produce not proper, and treatment of small farmers and wage laborers. Treatment of small farmers ఏంటి wages అంటే ఏంటి agricultural laborers లాగా ట్రీట్ చేయడము. So the way of obstacles, these all are the problems which has been faced for this particular problem here. So moreover collective responsibility discouraged. The collective responsibility has been discouraged by the initiative work of all for work of none. Work of all for work of none. So work of all is a work of none. So there is a discouragement has been what it has got here. There is a slogan, work of all is a work of none. అందరూ కలిసి చేస్తే ఏమైతుంది? ఆ పని అనేది చేసినట్టే అనిపించదు, అవునా కదా? సో హియర్ వాట్? సో వర్క్ ఆఫ్ ఆల్ will be treated in the form of and work of none. None. So here they have been given here. So there is a land reforms during the post-reform period. So especially we are going to discussing about what here. So because of this they have been introduced. So it has been got it failure here. So land reforms during the post-reform period. Reforms during the post-reform period.
land reforms during the post-reform period. So with the implementation of economic reforms in the year of 1991, so we got a new economic reforms in the year of 1991. So that is liberalization, privatization, globalization has been came into existence. No? So the new reforms, once it has been existed, so the significant attached to land reforms has been declined here. So after the new reforms has been came, so the land reforms has been declined here. So here at the end of the 8th 5-year plan, at the end of the 8th 5-year plan, end of 8th 5-year plan, at the end of the 8th 5-year plan, so 74.9 lakh acres were declared. 74.9 lakh acres. 74.9 lakh acres. So at the end of the 8th 5-year plan, so it has been declared as 74.9 lakh acres has been declared surplus. Surplus means excess of land holdings are there here. So but 52.13 acres were distributed. Out of this 74.9 lakh acres, how much land has been redistributed here? Only 52.13. 52.13 lakh acres. 52.13 lakh acres can be distributed to 5.5 million beneficiaries. 5.5 million beneficiaries. It has been redistributed out of the 74.9 lakh acres of land. So only that the 52.13 lakh acres of the land can be distributed among whom here? Only 5.5 million beneficiaries. 5.9 million beneficiaries under the Ceiling Act here. So the liberalization and privatization has been discouraged. So in the year of 1991, the new reforms has been got. So liberalization, privatization, globalization. So after the new reforms has been came, the liberalization and the privatization has discouraged by the state government. Privatization and liberalization has been discouraged by the particular state governments to concentrate on the agricultural and land reforms here. Concentration, they have been concentrated on the land reforms, agricultural land reforms here. So by the end of the 9th plan, by the end of the 9th 5-year plan, so here the situation under the ceiling of the Ceiling Act was constant here. Constant means what here? It was limited. So here it implies that there was no further progress here. It has been not shown such a further progress for that here. So the tenancy reforms have been tenancy reforms has been created new problems in the states. Some of the states, there is a new problems has been created by the tenancy reforms. So that is of under the Bihar, Uttar Pradesh, Rajasthan, Bihar, Uttar Pradesh, Rajasthan, consider that tenants are the oral tenancies have been increasing here. Oral tenancies. Oral means 2 years, 5 years, orally they are going, not in the form of an agreement. It has been increased here. So the central government can give the guidelines. The central government itself has been given the guidelines. So only to the states have to be implement the lands, and the tribals have been passing on the non-tribal, even though the tribal people also created it as, and they are the non-tribals, and they have been, even though there is a legislature protection against this particular thing, they have been brought the legislature act here. So here the 8th plan gave the importance to small farmers, and the 9th plan includes the agricultural production. 8th 5-year plan given the importance for the small farmers, and the 9th 5-year plan has been given the importance for the agricultural production. In the rural employment will be mainly they have been given the priority here. So during the 10th 5-year plan, so the concentration of agriculture under the 10th 5-year plan, they have what they have been done. So they have been given the more concentration on the agriculture here. So here that the leasing of vast agricultural area, they are going to be giving for the leasing for the tenancy purpose. So agricultural area, and allowing the rents to the decided by the market
market forces has been increased here. So how the rent has been fixed here, based on the market forces they are going to fix in the rent for such a tenancy period here. So the earlier land reforms has been objective has been sidelined here. Earlier the land reform objectives whatever they have been made, so it has been sidelined. Sidelined means what? Here it has been entirely forgotten. The new they have been bought it here. So here the earlier reforms in the 10th plan, land records have been computerized here. In the under the 10th 5-year plan, what they have been done. So all the land records has been computerized here and up to date to protect the rights of the tenants and the cultivators here. So the 10th plan recognized to need the prevent the tribal land allegations to allow the third societies. Tribal lands can be given to allow the third societies to manage the resources within the framework of the Panchayati extension and to scheduled areas act of Panchayati extension to scheduled areas act. Panchayat extension to scheduled areas act. Scheduled areas act in the year of 1996. In the year of 1996, that became the existence in the year of PISA. PISA Act. PISA. So here that is Panchayat Extension of Scheduled Area Act. Panchayat Extension of Scheduled Area Act. PISA Act has been given to existence in the year of 1996. So what are the main reasons? That is under the land reforms under the post-reform period here. So what are the reasons for poor performance? What are the different number of reasons for poor performance of agricultural production? Reasons for poor performance. So what are the different number of reasons for their poor performance under the after post-reform period or before post-reform period here? So here land reforms progress was started, land reforms. So the program has been started in India with all enthusiasm. Enthusiasm అంటే యాంగ్జైటీతో స్టార్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది. సో enthusiasm they have been అట్లీస్ట్ ఇప్పుడైనా చేంజ్ అవుతాయి బతుకులు అనే ఎంతోజియాజంతో ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం అనేది జరిగింది. సో ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ program was started in India with all enthusiasm. With all enthusiasm, they have been initiated as a mean to share in a egalitarian society. అంటే ఏంటి, మనము అగ్రేరియన్ సొసైటీ నుంచి మనం చేంజ్ అవుతాము అనే ఒక ఆశతో ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం అనేది జరిగిందనమాట. సో కాన్సెప్చువల్లీ దే ఆర్ ద రైట్ డైరెక్షన్. Conceptually they thought it is the right direction to bring the structural changes in the agrarian economy to besides the improved agricultural production. Agrarian economy traditional bond attitudes నుంచి న్యూ బాండ్ attitudes కి చేంజ్ అవ్వగలుగుతాము అనే ఒక ఎంతోసియాజంతో దాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగిందనమాట. డ్యూ టు ద ల్యాక్ ఆఫ్ ఎంతోసియాజం ఇట్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎంతోసియాజం ఉంది కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్లో ప్రాపర్గా లేకపోవడం. Its implementation problem due to of some of the implementational problems what it has been arised here due to of different number of implementation problems. Results has a far from satisfactory. Result ఎలా వచ్చింది, చాలా మనము అనుకున్న దానికి అసలు సాటిస్ఫాక్షన్ లేకుండా దాని రిజల్ట్ అనేది రావడం జరిగిందనమాట. సో ద బేసిక్ రీజన్స్ టు పూర్ పర్ఫార్మెన్స్ యాజ్ ఫాలోస్. ఎందుకు ఆ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది తగ్గింది అనే దానికి రీజన్స్ ఏంటి? సో ద ఫస్ట్ వన్, లూప్ హోల్స్ ఇన్ ద యాక్ట్. లూప్ హోల్స్ ఇన్ ద యాక్ట్. Loopholes in the act. So that is the first and foremost reason here. So there are loopholes in the land reforms act. There are the different number of loopholes in the land reform act. అంటే ఏంటి, ఒకటికి ఒక పై ఎత్తులు వేయడం అని అంటారు కదా, ఒక ఎత్తుకి పై ఎత్తులు వేయడం అట్లాంటివి. అంటే ఏంటి,
దాంట్లో మనకి వన్ వే కాకుండా ఇంకో డిఫరెంట్ వేస్లో ఆలోచించడం అట్లాంటివి. సో హియర్ దట్ ద బిగ్ ల్యాండ్ లార్డ్స్ విత్ దేర్ ఫైనాన్షియల్ అండ్ పొలిటికల్ పవర్, బిగ్ ల్యాండ్ లార్డ్స్ పెద్ద పెద్ద జమీందారులు పెద్దందారులు వాళ్ళు ఏం చేశారు, వాళ్ళకున్న పొలిటికల్ పవర్ కావచ్చు, వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఫైనాన్షియల్ పవర్తోని ఏం చేశారు, దే ఆర్ ఏబుల్ టు రీటైన్ దేర్ ఓనర్షిప్ ఆఫ్ ల్యాండ్. అంటే వాళ్ళు గవర్నమెంట్ లాక్కున్న దాన్ని మళ్ళీ ఏం చేశారు, బినామీ ఆస్తుల కింద క్రియేట్ చేసి మళ్ళీ వాళ్ళు తీసుకోవడం అనేది, అంటే ఏంటి అక్కడ దొంగ ఆ, ఏమంటారు, లేని వాళ్ళని ఉన్న వాళ్ళని సృష్టించి వాళ్ళ పేరు పైన ల్యాండ్ చేసి మళ్ళీ వాళ్ళ ల్యాండ్ వాళ్ళు తీసుకోవడం అనేది జరిగింది. సో దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద థింగ్ లూప్ హోల్స్ ఇన్ ద. అండ్ ద సెకండ్ వన్, lack of political will. Lack of political will. That the next one is what here, lack of political will is the another reason here. So the political parties in power have not evinced real interest in the political party leaders ఏంటి వాళ్ళు నిజంగా దానిపైన ఇంట్రెస్ట్ చూపించకపోవడం. సో దే హ్యావ్ బిన్ ఎవిన్స్ ద రియల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ద యాక్ట్, ప్రాపర్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ చూపించకపోవడం ఏ యాక్ట్ అయితే ఇంట్రడ్యూస్ చేశారో. సో హియర్ ద ఫేవర్ ఆఫ్ బిగ్ ల్యాండ్ లార్డ్స్, దే విల్ బి దేర్ అండర్ ద ఫేవర్ ఆఫ్ బిగ్ ల్యాండ్ లార్డ్స్ బికాస్ ఆఫ్ దే ఆర్ ఆల్సో గోయింగ్ టు గెటింగ్ సమ్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్. వాళ్ళేంటి వాళ్ళ సొంత ఏంటి పొలిటికల్ పార్టీ లీడర్స్ కూడా వాళ్ళ సొంత ప్రయోజనం కోసము దాన్ని ప్రాపర్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం, ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ యాక్ట్ని ప్రాపర్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయకపోవడం అనేది జరిగింది. సో రీటైన్ ద ఓనర్షిప్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్, ఆ ల్యాండ్ లార్డ్స్ దేర్ ఫోర్ డైల్యూటెడ్ ద యాక్ట్. ఆ యాక్ట్ అంతా కూడా ఏమైపోయింది, డైల్యూట్ అయింది, ప్రాపర్గా ఇంప్లిమెంట్ అవ్వకుండా డైల్యూట్ అవ్వడం అనేది జరిగింది. అండ్ ప్యాసివ్ నేచర్ ఆఫ్ ద బెనిఫిషరీస్. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వాట్ హియర్, ప్యాసివ్ నేచర్ ఆఫ్ బెనిఫిషరీస్. Third one is what here, passive nature of the beneficiaries here. So here marginal and small farmers, landless laborers have no union in the rural areas. Small farmers, అదే చిన్న రైతులు, మధ్యస్థ రైతులు, ఎవరికైతే భూమి లేదో వాళ్ళందరూ కూడా ఒక యూనిటీ అనేది లేదన్నమాట, వాళ్ళకి ఒక యూనియన్ అనేది లేకపోవడం కూడా వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ హియర్. దట్ ద హియర్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఇల్లిటరేట్ అండ్ ఇగ్నోరెంట్. అందులో చాలామంది చదువుకోని వాళ్ళు, వాళ్ళంతా కూడా ఏంటి అప్పుడు చదువుకున్న వాళ్ళు చాలా తక్కువగా, చదువుకోని వాళ్ళు, తర్వాత దాని గురించి ఆ యాక్ట్ గురించి వాళ్ళకి తెలియకపోవడము, తెలుసుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ చూపించకపోవడము. సో హియర్ వాట్ విల్ బి అరైజింగ్, దే ఆర్ నాట్ షోయింగ్ ద ఇంట్రెస్ట్ టు నో, they are inherited and illiterate is the another reason. And they have little awareness about the reforms, only they are going to be having the small awareness regarding of that particular reforms which they have been made, reforms which benefit them here. సో వాళ్ళకి ఏవైతే బెనిఫిట్ చేస్తున్నాయో వాటి గురించి సరిగ్గా తెలియకపోవడము, ఏదో కొంచెంగా తెలియడము. సో హియర్ దేర్ ఫెయిల్యూర్ ఆన్ డిమాండ్ ఫర్ దేర్ పర్టికులర్ డ్యూ టు యాక్ట్స్ హౌ మేడ్ ద రిఫార్మ్స్ ఇన్ఎఫెక్టివ్ హియర్. So all this has been made what we are ineffective. The reforms which they have been brought it by the government introduced, it will be working as an ineffectiveness here. So it has been shown off their particular ineffectiveness. That is the another reason. And the fourth one, bureaucracy. Bureaucracy is also the another reason. So Indian bureaucracy trimmed and trained under the colonial rules. Trimmed and trained under the colonial rules. Colonial rules లో అంటే బ్రిటిష్ రూలర్స్లో ఏ విధంగా అయితే వాళ్ళు మోల్డ్ చేశారో వీళ్ళు అదే విధంగా ఇది అవ్వడం అనమాట. సో దే హ్యాస్ బీన్ అపథెటిక్ టు ద ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్. అపథెటిక్ అంటే ఏంటి, అడుక్కొని వాళ్ళ ల్యాండ్కి వాళ్ళు హక్కుల కోసం పోట్లాడడం కాకుండా ఎవరు వస్తారు ఇస్తారు అట్లా ఎదురు చూడడం. సో కాస్ ద రూరల్ పోర్ హియర్, స్టిల్ దే విల్ బికమ్ ద పోర్ హియర్. దే హ్యావ్ నాట్ షోన్ కీన్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద ఇంప్లిమెంటింగ్ ద రిఫార్మ్స్. బ్రిటిష్ రూలర్స్లో ఏదైతే వాళ్ళకి రెంట్, వాట్ ఎవర్ ద రెంట్ దే హ్యావ్ బిన్ పెయిడ్, సో దేర్ ఓన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఓన్ ల్యాండ్, ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ ద ఓనర్స్. Real owners is the different and they are the real cultivators. Whatever they have been produced also they must need to pay the high rent for the British rulers. So that's what they are, even though after they are going to be allocating the lands also, they are, their mindsets has not been changed. How much we have been produced also again they are going to be taking back. So their thoughts is like that. So that's what they have not shown such a interest to increase the agricultural productivity. That is also another reason here. And legal hurdles. Legal hurdles.
Another one is what here? Legal hurdles is another reason here. Some of the big landlords have approached to courts of law. Some of the బిగ్ ల్యాండ్లార్డ్స్ అంటే చాలా పెద్ద జమీందార్స్ పెత్తందారులు వాళ్ళు ఏం చేశారు, కోర్టును ఆశ్రయించడం అనేది జరిగింది. సో దే హ్యావ్ బిన్ అప్రోచ్ ద కోర్టు బై లా బై టేకింగ్ అడ్వాంటేజ్ ఫర్ ద లూప్ హోల్స్. ఇలాంటి లూప్ హోల్స్ అన్నింటినీ అడ్వాంటేజ్ చేసుకొని మళ్ళీ వాళ్ళ భూమిని వాళ్ళు వెనక్కి తీసుకోవడం. సో ఇన్ ద లా సో ల్యాక్స్ ఆఫ్ కేసెస్ ఆర్ పెండింగ్. అట్లా అందరూ కేసు వేయడం వల్ల అయిపోయింది, ఆ కేసులన్నీ కూడా పెండింగ్గా మారిపోయినాయి. సో జ్యుడిషియరీ ఛాలెంజింగ్ వన్ ఆఫ్ ద అదర్ రిఫార్మ్స్ హియర్. ఒక రిఫార్మ్ నుంచి ఇంకో రిఫార్మ్కి అందులో లూప్ హోల్ అతడు తీసుకున్నాడు ఇతడు తీసుకోలేదు, ఈ లూప్ హోల్స్ అన్నింటికి కూడా ఏమైపోయినాయి, పెండింగ్లో అయిపోయినాయి కేసెస్ అన్ని కూడా. ఆ కేసు సాల్వ్ కాదు, ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ అనేది జరగదు. సో దట్ ఈస్ ద అనదర్ రీజన్. అండ్ నాన్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ల్యాండ్ రికార్డ్స్. Another one is what here? Non-availability of land records. నాన్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ల్యాండ్ రికార్డ్స్. కొన్ని భూములకు అసలు రికార్డ్స్ అనేవి లేవు. ఆఫ్టర్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 2001, సో ద ఎంటైర్ ల్యాండ్ రికార్డ్స్ విల్ బి computerized. No? So some of the lands it is not having the land records at all here. So here that the for డెడికేషన్తో ఇచ్చిన వాటికి అసలు ల్యాండ్ రికార్డ్సే లేకపోవడం. సో ఫర్ డెడికేట్స్ ల్యాండ్ రికార్డ్స్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ మెయింటైన్డ్. డెడికేటెడ్ వేరే వాళ్ళు ఇట్లా ఇస్తారు కదా, కొంతమంది దానంగా ఇస్తారు కదా, అట్లాంటి వాటికి అసలు రికార్డ్సే లేకపోవడం. సో హియర్ దట్ ద ఫర్ డికేట్స్ చాలా సంవత్సరాలుగా, డికేట్స్ అంటే ఏంటి, దశాబ్దాలుగా దానంగా ఇచ్చి వాటిని వాళ్ళు చేసుకుంటూ బతుకుతున్నారు. ఇప్పుడు ఏంటి భూములు ఏమంటాము, గుళ్ళకి అట్లాంటి వాటికి భూములు ఇస్తారు కదా కొంతమంది, వాటికి అసలు రికార్డ్సే లేకపోవడం. ఫర్ డికేట్స్ ల్యాండ్ రికార్డ్స్ హ్యావ్ నాట్ బీన్ మెయింటైన్డ్ ప్రాపర్లీ ఇన్ ఇండియా. సో ఇంప్లిమెంటేషన్ వితౌట్ ల్యాండ్ రికార్డ్స్ హ్యాస్ బికమ్ డిఫికల్ట్ టాస్క్ హియర్. ఇప్పుడు ల్యాండ్ రికార్డ్ లేకపోతే ఏమైపోతుంది, అది వేరే వాళ్ళకి అలకోట్ చేయగానే ఎవరో వచ్చేసి ఇది మా ల్యాండ్, మా దగ్గర రికార్డ్ లేదు పోయింది అని చెప్పడము, లేదంటే ఎవరో మాకు ఇచ్చారని చెప్పడం, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ప్రాబ్లమ్స్ అనేది చేయడం జరిగినాయి. అండ్ హియర్ ద నెక్స్ట్ వన్, డిస్పారిటీస్ ఇన్ ద యాక్ట్. The next one is what here? Disparities in the act. Disparities అంటే ఏంటి, అక్కడ భేదాల్ని చూపించడం. సో అగ్రికల్చర్ ఇస్ ద స్టేట్ సబ్జెక్ట్. అంటే ఏంటి, ఏ స్టేట్ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్, ఏ స్టేట్లో ఉన్న అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్స్కి అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ అంతా కూడా ఆ స్టేట్ కంట్రోల్లోనే ఉండడం అనమాట. సో అగ్రికల్చర్ ఇస్ ద స్టేట్ సబ్జెక్ట్. డిఫరెంట్ స్టేట్స్ హ్యావ్ బీన్ ఎనాక్టెడ్ ద డిఫరెంట్లీ యూనిఫార్మ్లీ. సో హియర్ వాట్ ఏ స్టేట్ వాట్ ఎవర్ మే బి ద ఈచ్ అండ్ every state, so their own reforms they have been brought. Some of them will be uniformly they have been brought, and all the other things will be their unanimous they have been done here. So what will be happening at that particular time, so there is a difference is going to be arising from the one state to the another state, and the cases will be also increasing. So National Council of Land Reforms was established. సో అంటే ఏంటి, డిఫరెంట్గా ఉండడం వల్ల అక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి. దానికోసం ఏమైంది, 2008లో నేషనల్ కౌన్సిల్ ఫర్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ ఇప్పుడు 2008 నేషనల్ కౌన్సిల్ ఫర్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ అనేది ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది. 2008లో ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం అనేది జరిగింది. ఈ డిఫరెన్సెస్ రాకుండా అనేసి అందరికీ కూడా ఈక్వల్గానే, కొన్ని మాత్రం ఈక్వల్గా ఉంటాయి. అండ్ హియర్ 8th one, డిలే ఇన్ ద ఫాలో అప్ యాక్షన్. And the next one is what here, delay in the follow-up action. So there has been numerous delay in taking the follow-up action. Follow-up అంటే ఒక యాక్షన్ చేసి దాన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ కంటిన్యూషన్గా స్టెప్ బై స్టెప్ ఇది అవ్వాలి. ఆ ఫాలోఅప్ లేకపోవడం, ఒక స్టెప్ ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని పట్టించుకోకపోవడం, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా. సో ఫాలోఅప్, ఆల్ ద ల్యాండ్ డిక్లేర్డ్ సర్ప్లస్ వాజ్ నాట్ టేకెన్ బై ద గవర్నమెంట్. ఏదైతే ఎక్కువ
So the total land which has been declared as a surplus, the government has not been taken entirely of such a land. Whatever taken, the land was ceiling on the distributed in the total here. So ceiling, whatever the ceiling on the land has been taken, so that land only has been distributed here. So further beneficiaries has not been provided with the credit. వాళ్ళకి బెనిఫిట్ ఇచ్చిన తర్వాత అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి సబ్సిడీ ఇవ్వాలి కదా, సబ్సిడీస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి కదా, ఇన్పుట్స్ కావచ్చు, సీడ్స్ కావచ్చు, ఫర్టిలైజర్, పెస్టిసైడ్స్ ప్రొడక్షన్ కోసం, అగ్రికల్చరల్ ప్రొడక్షన్ కోసం. They are not providing of such a benefits is also, the credit facility is not also provided. These all are the reasons for poor performance for the poor performance for these particular reasons for agricultural production has been reduced here. So privatization and liberalization under the economic reforms cannot sustain without purchasing the power of hands in the rural people here. సో రూరల్ పీపుల్ పర్చేసింగ్ పవర్ లేకపోవడం కూడా ఒక వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ హియర్, దేనికి ప్రైవేటైజేషన్, లిబరలైజేషన్ వల్ల. సో హియర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ వుడ్ ఇంప్రూవ్ ద ఇన్కమ్ ఆఫ్ ద రూరల్ పీపుల్. ప్రైవేటైజేషన్, లిబరలైజేషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం వల్ల ఏమైపోతుంది, రూరల్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ఇన్కమ్స్ అనేవి ఇంప్రూవ్ అవుతాయి. సో హియర్ మోర్ ఓవర్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ రిక్వైర్డ్ నో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్సెప్ట్ ద స్ట్రాంగ్ పొలిటికల్ విల్ అనేది ఉండాలి. వాళ్ళకి ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది అవసరం లేదు. ఒకవేళ కనుక అలా చేయకపోతే ఏమైంది, 8th 5-year plan need to implement unfurnished land reforms has been emphasized due to all these particular reasons for the poor performance of agriculture sector has been arised here. So with this, the topic has finished.